reduction by organoborane, the last part. Okay. So first we have to discuss about carbonylation. Carbonylation means transformation of organoboranes to alcohols and carbonyl derivatives. Okay. So there should be by reaction of borane with organic material, that is alkene, we get organoboranes, and this organoborane transform alcohol and carbonyl derivatives. Okay. Now, so carbonylation. Okay. That is, carbonylation is transformation of organoborane to alcohols and carbonyl derivative. Okay. Okay. So transformation of organoboranes to alcohol and carbonyl derivative is termed as carbonylation. Nothing but organoboranes alcohol বা carbonyl derivative এ ট্রান্সফর্ম হবে, এই পদ্ধতিকেই বলা হচ্ছে carbonylation. Okay. Now organoboranes can be converted into alcohols, aldehydes, and ketones on reaction with CO at 100 to 125 degrees centigrade. Okay. And the reaction need high temperature. Okay. Is known as what? Carbonylation. Okay. So that is, organoboranes can be converted into alcohols, aldehydes or ketone on reaction with, this is on reaction with CO. Okay, CO at 100 to 125 degree centigrade. তো অর্গানোবোরেনগুলো আমার কিসে কনভার্ট হয়? অ্যালকোহল অ্যান্ড অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোনে। ওকে, যখন আমি রিয়াকশন করব উইথ CO at 100 to 125 degree centigrade. Okay, and the reaction need high temperature, and that should be termed as carbonylation. Okay, carbonylation. এই কার্বোনাইলেশনেরই একটা পয়েন্ট এ, trialkyl carbonyls and dialkyl ketones. Okay, trialkyl carbonyls and dialkyl ketones. The trialkyl boranes undergo carbonylation. Okay,
carbonylation with CO in diagram solution in the pressure of ethylene glycol followed by oxidation with alkaline H2O2 to form trialkyl carbonyl in good yield. Okay, sorry. Okay, so trialkyl borane undergoes carbonylation with CO in diagram solution in the pressure of ethylene glycol followed by oxidation with alkaline H2O2 to form trialkyl carbonyl in good yield. So there is nothing but that is trialkyl borane carbonylation hobe with CO in diagram solution in the presence of ethylene glycol. Okay, so oxidation hobe with alkaline H2O2 to form কি তৈরি হবে ultimately তৈরি হবে trialkyl carbonyl in excellent yield. So now we proceed to the reaction. Okay, R3B. So first step is we have to use CO. Then ethylene glycol means what? CH2OH and CH2OH. Okay, and second step H2O2 and OH minus. It must be produced ultimately R3COH, and that should be termed as trialkyl carbonyl. Okay, so by this way we get organoborane to carbonyl trialkyl carbonyl production. Okay, we get আমরা কি করি আমরা organoborane থেকে trialkyl carbonyl তৈরি করতে পারি by this way. That is first reaction with CO in presence of ethylene glycol in diagram solution. Okay, second one we have to use oxidation with H2O2 and OH minus. Okay, so now we proceed. So that should be there should be trialkyl carbonyl is produced from organoborane. This is termed as carbonylation. This reaction involves the intermolecular migration of alkyl group from boron to the carbon atom of CO. Okay, so there should be the reaction involves the intramolecular migration of alkyl group from boron to carbon atom of CO. Okay, so this reaction there should be alkyl group migration হবে কোথা থেকে হবে boron থেকে কার্বনে হবে কিভাবে হবে সেটা আমি ডিসকাস করছি মেকানিজমে ওকে কিভাবে হচ্ছে সেটা আমি ডিসকাস করছি মেকানিজম নাও উই হ্যাভ টু প্রসিড তো আমাকে এখানে আমি এটা জানলাম যে ইন্টারমলিকুলার মাইগ্রেশন অফ অ্যালকাইল গ্রুপ ফ্রম বোরন টু কার্বন অফ কার্বনিল ক্যান বি টেক প্লেস ওকে নাও উই হ্যাভ টু ডিসকাস মেকানিজম কীভাবে হয় ফার্স্ট ওয়ান R3B
okay, plus C triple bond O. This is triple bond O. Okay, now it must be produced RB, that is must be R, that is must be R, this is negative, and then C triple bond, that should be positive. Okay, sorry, there should be one double bond is missing, double bond is not there. So this R group this. Okay, so this is the first migration, so what should we get? That is R B R, that is must be C double O and R. Okay, next one. Now next we have to produce, that is R B, that is R, this is negative, this should be C positive, this is R O, epoxide type of complex. There should be this R group is goes to this positive carbocation. Okay, that should be produced. This is the second migration, and that should be produced R, sorry, sorry, R B. Okay, that is must be C, there should be R, there should be R, that is O. Okay, next one we have to use third migration. থার্ড মাইগ্রেশন যখনই হবে এই বন্ডটা এখানে যাবে, রাইট? তাহলে আমার তৈরি কি হবে? দ্যাট ইজ হবে R3C BO হোল X তৈরি হবে, হলো। এবার এটাকে যদি আমি H2O2 অ্যান্ড OH মাইনাস করি, তাহলে প্রোডাক্ট আলটিমেটলি আমার হবে কি R3COH. দিস শুড বি দ্য প্রোডাক্ট। ওকে, দিস ইজ দ্য মেকানিজম। ওকে, so you can take screenshot, that is there should be the mechanism of the procedure. First boron react with this, there should be migration, fast migration. Next one, this compound is produced. The next one we have to do, that is second migration of R. Last one we have to do, that is third migration, and so this O bond is clip, so we get overall this complex, that is this O exists with boron, this O exists with boron. Okay, and that is CR3. Okay, this should be produced. Okay, and next we have to perform oxidation H2O2OH minus, so we get overall product, it is trialkyl carbonyl. Okay, now we have to proceed. এটা হয়ে গেল আমাদের মেকানিজম। এরপরে আমি যাই when carbonylation is carried out in presence of small amount of water, there should be migration of third alkyl group from boron to carbon is inhibited, তার মানে prevented, inhibited মানে কি prevented হবে না, and resulting compound is dialkyl ketone. ওকে, এটা একটু মুছে দিচ্ছি। resulting compound is dialkyl ketone and not কি হবে না trialkyl carbonyl.
এবার বুঝো, আগের রিয়াকশন আমার ডাইঅ্যালকাইল কার্বিনল ছিল আমার ডিজায়ার প্রোডাক্ট। এক্ষেত্রে যদি আমার কিছুটা পরিমাণেও যদি ওয়াটার প্রেজেন্ট থাকে অ্যাজ এ রিয়াকশন কন্ডিশন, সো সেক্ষেত্রে থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপে কোনো মাইগ্রেশন হবে না। বোরন টু কার্বনের জন্য, কার্বনের যে থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপে মাইগ্রেশন হতো, যার জন্য আমি দ্যাট ইজ ট্রাই অ্যালকাইল কার্বিনল পেয়েছিলাম, সেটা হবে না। ওকে, যদি সেটা না হয় তাহলে আমার ডাই অ্যালকাইল কিটোন হবে, ট্রাই অ্যালকাইল কার্বিনল হবে না। ডাই অ্যালকাইল কিটোন হবে, ট্রাই অ্যালকাইল কার্বিনল হবে না। বোঝা গেল তো? হোয়েন কার্বনাইজেশন ইজ ক্যারিড আউট ইন প্রেজেন্স অফ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, ওয়াটার যদি থাকে স্মল অ্যামাউন্ট, মাইগ্রেশন অফ থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপ ফ্রম বোরন টু কার্বন ইজ নট টেক প্লেস, দ্যাট শুড বি ইনহিবিটেড। ওকে, তো তাহলে কি হবে? দ্য রেজাল্টিং কম্পাউন্ড ইজ ডাই অ্যালকাইল কিটোন। আপ টু সেকেন্ড অ্যালকাইল গ্রুপ migration can be take place, but third alkyl group unable to migrate. Okay, so trialkyl carbonyl not produce, it must be produce dialkyl ketone. Okay, কিভাবে যাচ্ছি জাস্টিফাই করব? সাপোজ আমি মুছে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে এটা হলো থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপ, এটাকে আমি বলবো থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপ। এই যে থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপ, এই থার্ড অ্যালকাইল গ্রুপে মাইগ্রেশন হবে না, আপ টু এটুক পর্যন্ত কম্পাউন্ডটা হবে। ঠিক আছে, এটুক পর্যন্ত তৈরি হলে আমার আলটিমেটলি কী হবে? এখান থেকে কিটোন ফর্মেশন হবে, এটা আর হবে না। বোঝা যাচ্ছে? এটা আমরা বলছি। তাহলে ট্রাইঅ্যালকাইল কার্বিনলও হবে না। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, ওকে, নেক্সট ওয়ান। সো আমি এক্সাম্পল দিই, ডাবল বন্ড, এটাকে বলা হয় সাইক্লোপেন্টিন। ওকে, এটাকে যদি আমি B2H6 ডাইবোরেন দিই at temperature 0 degree centigrade, it should be produce this type of product. ওকে, নাও এটাকে যদি আমি এক নম্বর কন্ডিশন COH2 ওয়াটার অ্যান্ড 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দিই, অ্যান্ড দুই নম্বর যদি H2O2 অ্যান্ড OH মাইনাস দিই, তাহলে কী তৈরি হবে? ডাইঅ্যালকাইল কিটোন হবে। এটা অন্য কিছু তৈরি হবে না, ডাইঅ্যালকাইল কিটোন হবে। এটা হলো ডাই, ওভারঅল যদি বলি ডাই সাইক্লোপেন্টাইল কিটোন। ওকে, ডাইসাইক্লোপেন্টাইল কিটোন তৈরি হবে। বোঝা গেল? আর এক্ষেত্রে ট্রাইঅ্যালকাইল কার্বিনল হবে না। নাও আরেকটা পয়েন্ট, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লিখে দিচ্ছি, আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন। ওকে, can be prepared by using mixed organoborane having one bulky group such as hexyl group. Okay, because of its bulky nature, does not migrate in comparison
with alkyl. নাও এখানে কি বলছে, যদি আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন দ্যাট শুড বি প্রিপেয়ার্ড। কীভাবে প্রিপেয়ার্ড হবে? মিক্সড অর্গানোবোরেন অ্যান্ড হ্যাভিং ওয়ান বাল্কি গ্রুপ। আমরা যদি মিক্সড অর্গানোবোরেন অ্যান্ড বাল্কি গ্রুপের সঙ্গে রিয়াকশন করি তখন সেক্ষেত্রে আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন তৈরি হতে পারে বিকজ অফ বাল্কি নেচার অফ হেক্সাইল গ্রুপ, and due to this migration is prevented, alkyl migration will be prevented, so unsymmetrical keton can be produced. Okay, next one. এবার এটা উদাহরণ দিই, আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন কীভাবে তৈরি হবে। দ্যাট শুড বি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ওয়াটার। জল কিন্তু লাগবে, রিয়েজেন্টে রিয়াকশন কন্ডিশনে আমার জল লাগবে। ওকে, নাও CH3 whole twice CH, okay, C, now CH3 B, CH2 CH CH3 whole twice and CH2 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 C double O C2 H5. ওকে, এবার এটাকে রিয়াকশন কন্ডিশন কি, ফার্স্ট ওয়ান CO and H2O অলমোস্ট 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 2 নাম্বার রিয়াকশন হলো কন্ডিশন OH and H2O2. The product will be CH3 whole twice CH CH2 C double bond O CH2 whole 3 C double O C2 H5. Okay, this is the product. There should be unsymmetrical ketone is product because this group and this group are not same. Unsymmetrical ketone is produced, okay, by using water and also bulky borane. Now we can also produce aldehydes and 1 degree alcohol also from organoborane. Okay, now carbonylation of organoborane in presence of lithium hydroxide hyphen methoxy aluminate. Okay, trimethoxy aluminate, that is must be lithium AlH OMe whole 3. This is the reagent and followed by cleavage of hydroxide that is OH minus produce alcohol. Okay, and buffered H2O2 produced aldehyde. Okay, so এখানে এটাই বলছে carbonylation to organoborane in presence of lithium hydro trimethoxy aluminate means lithium AlH OMe whole 3. এটা যদি ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লিভেজ হবে, যদি OH ট্রিটমেন্ট করি আমি পাবো অ্যালকোহল, যদি H2O2 বাফার মিডিয়া ইউজ করি আমি পাবো অ্যালডিহাইড। তো সেক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট ওয়ান 9 BBN ধরো রিয়াকশন করলাম, তারপর রিয়েজে আমার কী লাগবে, দ্যাট ইজ লিথিয়াম হাইড্রো ট্রাইমেথক্সি অ্যালুমিনেট আর লিথিয়াম AlH OMe whole 3. ওকে, রিয়াকশন করে যেটা তৈরি হবে সেটা আমি দুটো পদ্ধতিতে দুটো প্রোডাক্ট পেতে পারি। একটা হলো যদি হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করি 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল হবে, যদি বাফার সলিউশন অফ H2O2 ইউজ করি তার সেক্ষেত্রে অ্যালডিহাইড তৈরি হবে। কীভাবে হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। ফার্স্ট ওয়ান, ওকে, 9 BBN
Okay. Okay. Now lithium AlH OMe whole thing. Okay. Now it should be produced. whole thing. Okay. এরকম একটা কমপ্লেক্স হবে। এবার এটাকে যদি আমি KOH দিই or NOH দিই তাহলে আমার সেক্ষেত্রে কী কম্পাউন্ডটা হবে? CH2H. That should be 1 degree alcohol. আর এটাকে যদি বাফার সলিউশন দ্যাট ইজ NaH2PO4 or K2HPO4 and also PH7H2O2 তাহলে আমার কী হবে? CHO. এটা হবে প্রোডাক্ট। ওকে, দিস ইজ অ্যালডিহাইড। তো একটার ক্ষেত্রে আমি KOH ইউজ করছি, আরেকটার ক্ষেত্রে আমার বাফার সলিউশন অফ H2O2 ইউজ করছি। তো KOH এর ক্ষেত্রে আমি পাচ্ছি 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল অ্যান্ড দিস ইজ বাফার সলিউশন। বাফার সলিউশনের ক্ষেত্রে আমি পাচ্ছি অ্যালডিহাইড। ওকে, this is buffer. Okay, next one. Now second point আমি বলতে পারি reaction of trialkylborane with nucleophiles and eals. eals আর নিউক্লিওফাইলের সঙ্গে রিয়াকশন করলে কি হবে? ওকে, another route to prepare ketone from organoborane depends on the nucleophilic addition of a diazo ketone to the organoborane. Okay, তাহলে another route to prepare ketone from organoborane depends on the nucleophilic addition and diazo ketone to the organoborane. এটা আরেকটা রুট। কীরকম হয় সেটা আমি বলছি, যেটা নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশনের উপর ডিপেন্ড করে অ্যান্ড ডায়াজো কিটোনের উপর ডিপেন্ড করে। R3B plus N2CH CO, this is CO and CSC. ওকে, রিয়াকশন করলে কি হবে? আমি প্রথম থেকেই করছি। R3B প্লাস N2CH CO CSC। ওকে, এটা তৈরি হবে R3B নেগেটিভ CH নাও N2CO CH3 হবে। হলো, এবার থেকে N2 বেরোবে। N2 বেরোলে এটার যে আর গ্রুপ সেটা গিয়ে এখানে জুড়বে। হলো, কি তৈরি হবে? R2BCH আর COCH3। ওকে, এবার হাইড্রোলাইসিস করব HCO পজিটিভ, সো উই গেট RCH2 COCH3। তো হাইড্রোলাইসিস লিখে দিচ্ছি, হাইড্রোলাইসিস। ওকে, so we get this is the product. Okay,
By this way we can produce ketone as a product. First one এটা react করলো, তারপরে কি হবে, N2 বেরিয়ে গেল and R will be migrate. Then we have to go get this product and then hydrolysis we get this overall ketone product. Okay, next one. Last topic, this is hydroboration of acetylenes, okay, and reaction of alkenylborane. Okay, so hydroboration of acetylenes and reaction of alkenylborane. Internal alkynes, okay, on hydroboration with B2H6 yield কি তৈরি করে, boranes. ওকে, এটা না ঠিক করে লিখতেছি, লেখাটা খুব বাজে হয়েছে। ট্রাইল alkenylborane. ওকে, তো better yield obtain with diamylborane or hexylborane. Okay, this is the bulky group borane. An oxidation of olefinic borane with alkaline H2O2 affords ketone. Okay, so there should be internal alkynes are hydroboration can be take place with B2H6 and that should be produced ultimately trialkenylborane. Okay, trialkenylborane. And better yield obtained with diisoamylborane and hexylborane, that should be there. Basically, this is hexylborane. This is the sterically hindered borane, and that is oxidation of olefinic borane with alkaline H2O2 affords the ketone. Now we have to proceed. That is CH3, CH2, C triple bond, C, CH2, CH3. Okay. When do R2BH, so what should we do? CH3, CH2, C, Br2, double bond, CH, C2H5. Okay. Next one, we have to do oxidation. So it must be produced C2H5, COH, and double bond CH, C2H5. Okay. Then again equilibrium can be take place, so we get overall C2H5, C double bond O, CH2, C2H5. This is the compound. Okay, ketone formation can be take place from alkyne. Okay.
CH3, C triple bond, CH3, that is 2-butyne. When react BH3, it must be produced methyl H and boron whole C. Now acetic acid, 0 degree centigrade, it must be produced. Ultimate the product, এখানে Me, এখানে H, okay, এটা তৈরি হয়। Now terminal alkynes, okay, means triple bond, okay, on hydroborated with diborane B2H6 give predominantly the dihydroborated product plus unreacted alkyne, okay. So there should be terminal alkyl. When we react with hydroborated B2H6 diborane, we get predominantly the dihydroborated product plus unreacted alkyne. Now last example, that is hydroboration. Hydroboration of terminal alkyne with catechol borane. Catechol borane means nothing but that is benzene. This is termed as catechol, okay. If ortho position 2OH is there, that should be termed as catechol. Now if this is there, should be H is present, this is termed as catechol borane, okay. Yield trans alkenyl, okay, boronic acids, which on hydrolysis give ultimate product trans phenyl iodides, okay. সো এক্ষেত্রে হাইড্রোবোরেশন অফ টার্মিনাল অ্যালকাইন যদি ক্যাটেকল বোরনের সঙ্গে আমরা টার্মিনাল অ্যালকাইন রিয়াকশন করি, তখন সেক্ষেত্রে হবে ট্রান্স ওয়াল অ্যালকিনাইল বোরনিক অ্যাসিড হবে, ঠিক আছে। যদি আমি টার্মিনাল অ্যালকাইনের সঙ্গে, টার্মিনাল অ্যালকাইন মিন্স ট্রিপল বন্ড, তার সঙ্গে যদি ক্যাটেকল বোরেন মিন্স দিস, এটা রিয়াকশন করে যদি প্রোডাক্ট পাই, প্রোডাক্ট হবে ট্রান্স ওয়ান অ্যালকিনাইল বোরনিক অ্যাসিড। এবার ট্রান্স ওয়ান অ্যালকিনাইল বোরনিক অ্যাসিডকে যদি হাইড্রোলাইসিস করি, তো ইট শুড বি গিভ ট্রান্স ভিনাইল আয়োডাইডস, ওকে। হাইড্রোলাইসিস করি in presence of I2 and NOH, I2 and NOH. Amine
CH2 whole 3 C triple bond CH. Okay, now we have to use catechol borane, means O BH. Okay, catechol borane. And next step, hydrolysis. So we get overall product C double bond C should be H, there should be H, this will be CH2 whole 3 Me, and there should be BOH whole twice. Okay, এটার নাম কি? এটার নাম হলো ট্রান্স অ্যালকিনাইল বোরোনিক অ্যাসিড। নাও এবার এখান থেকে কি তৈরি হবে? With using NaOH and I2, what should we get? The product name is trans iodoalkene. Okay, trans iodoalkene. So there should be catechol bond react and produce trans alkenyl boronic acid. Then NaOH I2 react and produce trans iodoalkene. Trans iodoalkene. তারপর ট্রান্স iodoalkene. Okay, বোঝা গেল? You can take a screenshot, that should be this. By this way we can produce trans iodoalkene. This is the hydroboration of acetylenes and reaction of alkenylborane. Sorry. Okay, so end of diborane, end of organoborane, end of Hindered borane, end of reactions of borane in organic compounds. Okay, next day we have to discuss some other reducing reagents. Okay, but that they are very small part. Okay, now thank you. So what should we discuss? That is, first we have to discuss that is how diborane react. First, the preparation of diborane, that is 3NaBH4 plus 4BF3, that should be react diborane and 3NaBH4. So diborane commercially available in THF solution, right? Diborane reacts with olefin. It must be produced first one organoborane, that is monoalkyl borane, then dialkylborane, then trialkylborane. If we use H2O2 and OH minus, we can produce alcohol from organoborane. If any alkene and BH2 react, there should be definitely transition state is produced, and this transition state is 4-center transition state, and there is no possibility of carbocation formation. Okay, যেহেতু কার্বোক্যাটায়ন ফর্মেশন হচ্ছে না, সেই জন্য অ্যাসিটিক মিডিয়ামে কোনো অ্যালকিন গ্রুপকে আমি যদি রিয়াকশন করি, তখন সেক্ষেত্রে যে রিয়েঞ্জ প্রোডাক্টটা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমি সেম সাবস্টেন্সকেই যদি বিএসসি দিয়ে রিয়াকশন করি, যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে সেই দুটো প্রোডাক্ট কিন্তু সেম হচ্ছে না। ধরো আমার যে কোনো একটা সাবস্টেন্স এ, সেটাকে বিএসসি দিয়ে যে প্রোডাক্টটা ফর্ম করছে, দ্যাট ইজ সাপোজ বি, অ্যান্ড H+ দিয়ে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে সি, দে আর নট সেম।
ওকে, যেটা আমি দেখিয়েছি। নেক্সট ওয়ান উই ক্যান ডিসকাস স্টিরিওকেমিস্ট্রি, দ্যাট ইজ যে প্রান্তে আমার HBH উইল বি অ্যাডেড ইন সিন ফ্যাশন। ওকে, এইচ অ্যান্ড যদি এইচ আর BH জোড়ে তো দুজনেই আমার হয় ড্যাশ পজিশন হবে, অথবা দুজনেই আমার কী থাকবে, অ্যাবভ দ্য প্লেনে থাকবে। ওকে, আর যে OH এসে জুড়বে সেটাও কিন্তু সেম ওরিয়েন্টেশনই থাকবে, ওই BH যে ওরিয়েন্টেশনে ছিল অ্যাবভ দ্য প্লেন আর বিলো দ্য প্লেন, সেখানেই আমার ওয়েজটা হবে। ওকে, কোনো রকম স্টিরিওকেমিস্ট্রি চেঞ্জ হবে না, নো ইনভার্সন ক্যান বি টেক প্লেস। ওকে, okay, orientation there should be obviously hydroboration is regioselective, and this HB to alkene follows marking of addition rule. Okay, যেখানে রেস্টেরিক্যালি হিন্ডার সেখানে গিয়ে BS এসে জুড়বে। ওকে, দেন উই হ্যাভ টু ইউজ হিন্ডার্ড অর্গানোবোরেন। ধরো কোনো একটা কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমি মোনো অ্যালকাইল বোরেন বা ডাই অ্যালকাইল বোরেন পর্যন্ত স্টপ করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমি হিন্ডার্ড বোরেন আমি ইউজ করতে পারি। আমি ইউজ করতে পারি থেক্সাল বোরেন, 9BBN, ডাই আইসোঅ্যামাইল বোরেন। ওকে, সেক্ষেত্রে লেস হিন্ডার্ড পজিশনে বোরেন ঢুকবে, বি ঢুকবে। ওকে, নাও উই ক্যান প্রডিউস অর্গানোবোরেন টু অ্যালকোহল, যেটা আমি বললাম। আইসোম্যারাইজেশন ক্যান বি পসিবল সামটাইমস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্গানোবোরেন থেকে কিটোন তৈরি হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাপল প্রোডাক্ট তৈরি হয়। ঠিক আছে, অনেক সময় কার্বোনাইলেশন হয়, ট্রান্সফরমেশন অর্গানোবোরেন টু অ্যালকোহলস অ্যান্ড কার্বনিল ডেরিভেটিভস মেবি অ্যালডিহাইড মেবি কিটোন তৈরি হয়। ট্রাই অ্যালকাল কার্বিনলস হয়। কীভাবে হয় ট্রাই অ্যালকাল কার্বিনলস? 3টা কনসিকিউটিভ আর গ্রুপ মাইগ্রেশন হবে, তবে আমার কার্বিনল ট্রাইঅ্যালকাল কার্বিনল হবে। এবার যদি লাস্টের আর গ্রুপটা যদি মাইগ্রেশন না হয়, সেক্ষেত্রে আমি আনসিমেট্রিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সামটাইমস সিমেট্রিক্যাল বোথ ketones can be produced depend upon some condition, reaction condition. ওকে, এবার মনে রাখতে হবে হিন্ডার্ড বোরেন 9BBN সাপোজ, তার সঙ্গে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড OMe হোলথি ইউজ করব, তো সেক্ষেত্রে আমার যে কম্পাউন্ডটা হবে সেই কম্পাউন্ডটাকে যদি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করি তাহলে আমার আলটিমেট 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল হবে। যদি বাফার সলিউশন অফ H2O2 ইউজ করি তাহলে আমার আলটিমেট কী হবে, অ্যালডিহাইড তৈরি হবে। বোঝা গেল? লাস্ট দ্যাট ইজ মাস্ট বি নিউক্লিওফাইল রিয়ালটির ওপর ডিপেন্ড করে আমি কী করতে পারি, কিটোন তৈরি করতে পারি। লাস্ট reaction that is hydroboration of acetylenes and reaction of alkenylboranes. So that should be performed R2BH এর সঙ্গে রিয়াকশন করব, অক্সিডেশন করব, তারপর টোটোমারাইজ হবো, আলটিমেটলি উই গেট কিটোন ফর্ম অ্যালকাইন ট্রিপল বন্ড। ওকে, অ্যালকাইন থেকে আমি বাই BH3 অ্যান্ড অ্যাসিটিক অ্যাসিড উই ক্যান প্রডিউস সিস অ্যালকিন আমি তৈরি করতে পারি। অ্যালকাইন থেকে আমি অর্গানোবোরেন থেকে অক্সিডেশন করব, অক্সিডেশন করে আমি কী তৈরি করতে পারি, দ্যাট ইজ অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারি। তো দিস ইজ দ্য procedure reactions occurring by borane. Here is huge application. Okay.